Hi, good evening. Usha, Shivani, Aravind, good evening. Rawat Nagaraju, good evening. Harita, good evening. Yeah, Anil Kumar, Pomerampuli. మీరు రివిజన్ వీడియోస్ అడుగుతున్నారు. మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగారు, బట్ వీఆర్ నాట్ దట్ ఈజీ. చాలా బిజీగా ఉంటున్నామండి. Is that okay? Venkimani, hi. Yogita, hi. Rishita, hi. Sudhakar, hi. GHMC NAC, good evening. చలవంశీ హాయ్. డిన్నర్ కాలేదప్ప, మీరు లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్. ఓకే. మంచికట్ల నరేష్, ఫైన్. కళ్యాణ్, నమస్తే. హౌ మెనీ ఆఫ్ దేర్ ఇన్ లైవ్? ఓకే, 13 and 40. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. హలో ఎవ్రీవన్, హలో ఎవ్రీవన్. రైట్, సో విల్ స్టార్ట్ అవర్ కౌంటింగ్. సిన్స్ 44 క్వశ్చన్స్ చివరి 3 సెషన్స్ లో చూసాము. ఇవాళ 45th క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 45, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 45, ఆన్సర్. ఓకే, ఆన్సర్. ఏ ఫిక్సా? ఓకే, అది అలా చూసి చెప్పచ్చు. లైక్ ఐ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ ఏ సచ్ ఈజియర్ మేనర్. లైక్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ ఎందుకు పనిచేస్తాయి? సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ని, ఫ్లాకులెంట్ పార్టికల్స్ ని, కెమికల్స్ ని యాడ్ చేయడానికి, ఇలాంటివి కాదు కదా. దేనికి చేస్తారు? పంప్స్ దేనికి వాడతారండి? సప్లై ఆఫ్ వాటర్, రైట్ నో. సో సప్లై ఆఫ్ వాటర్, ఏ మస్ట్ బి వన్. ఏ మస్ట్ బి వన్. సో ఇఫ్ ఏ మస్ట్ బి వన్, then other three options are eliminated. Other three options are eliminated right now. So before going to other question, next question, I want to discuss here few points regarding the sequence. Sequence చూడండి, ట్రీట్మెంట్ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ వేయడానికి కారణం, డిస్కషన్ కోసం మనం టైం కేటాయించుకోవచ్చు. ట్రీట్మెంట్ సీక్వెన్స్. సో జనరల్ గా చూడండి, మన వాటర్ లో ప్లెంటీ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ప్లెంటీ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. వాటిని సైజ్ బేస్ మీద మనము సస్పెండెడ్,
colloidal dissolved and bacteria divide చేసాం. సో ఇలా 4 based on the size we divided suspended, colloidal, dissolved and bacteria. సో ఇందులో హైయెస్ట్ సైజ్ ఎవరు? సస్పెండెడ్. మాక్సిమం సైజ్ ఎవరు? సస్పెండెడ్. మినిమం సైజ్ ఎవరు? బ్యాక్టీరియా. మినిమం సైజ్ ఎవరండి? బ్యాక్టీరియా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే సస్పెండెడ్ నుంచి కొలాయిడల్ ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ లో యూ షుడ్ గో ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్. బికాస్ చూడండి, మీరు సీక్వెన్స్ లో వెళ్లకుండా అన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ని ఒకే ట్యాంక్ లో రిమూవ్ చేస్తా అంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది, కెమికల్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వన్ కెమికల్ రియాక్షన్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ అనదర్ కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ వన్ యాక్షన్ విల్ ఇంటర్ఫియర్ ద అనదర్ యాక్షన్. సో అందుకే ఏం చేయాలంట, ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కలాగా ట్రీట్ చేయాలి, ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కలాగా ట్రీట్ చేయాలి. వన్ బై వన్, వన్ బై వన్, వన్ బై వన్ ట్రీట్ చేయాలి. లైక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వైల్ స్టడీయింగ్. వినండి ఇక్కడ, ఓకే. వైల్ స్టడీయింగ్ వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ స్టేజ్ లో చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మీరు యూ షుడ్ అలాట్ యువర్ టైమ్ ఫర్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు స్టార్టింగ్ లో చదివేటప్పుడు ఒక్క సబ్జెక్ట్ మాత్రమే చదవాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్ చదివారనుకోండి, ఇందులో నాలెడ్జ్ అందులో, అందులో నాలెడ్జ్ ఇందులో, ఇలా మిక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో మీరు చదవాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క టైం కేటాయించాలి. లైక్ ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంతా అయిపోయేంత వరకు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వదిలేయకూడదు. ఫస్ట్ స్టేట్. సెకండ్ రివిజన్ టైంలో మార్చొచ్చు, రివిజన్ టైంలో గేర్లు మార్చొచ్చు, దెర్ ఇస్ ఎ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, రివిజన్ టైం అంటే సెకండ్ టైం చదివేటప్పుడు మీకు ఎంతో కొంత ఐడియా ఉంటుంది కదా, ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్, సో ఇలా ఇండివిజువల్ గా మనం డీల్ చేసినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే ఫస్ట్ టైం మీరు ఇండివిజువల్ గా సబ్జెక్ట్స్ చదవండి. ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ పర్పస్ లో, ఐ మీన్ రివిజన్ పర్పస్ లో మీరు మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్కి వెళ్ళండి, నో ప్రాబ్లం. సో ట్రీట్మెంట్ సీక్వెన్స్ చూడండి ఇక్కడ. ట్రీట్మెంట్ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ సస్పెండ్ రిమూవ్ చేస్తాం. ట్రీట్మెంట్ సీక్వెన్స్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్, ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రీట్మెంట్ సీక్వెన్స్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ లార్జర్ టు స్మాలర్. లార్జర్ టు స్మాలర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ వాటర్. ఐదర్ వాటర్ కానివ్వండి, అది వేస్ట్ వాటర్ కానివ్వండి, వాటర్ కానివ్వండి, వేస్ట్ వాటర్ కానివ్వండి, ట్రీట్మెంట్ యొక్క సీక్వెన్స్ అనేది లార్జర్ టు స్మాలర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే విధంగా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాటర్ టైప్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాటర్ టైప్ అంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాటర్ టైప్ అంటే ఏంటి? వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాటర్ ఆర్ సీవేజ్. ఓకే, సో వేస్ట్ వాటర్ కానివ్వండి ఆర్ వాటర్ కానివ్వండి, అవర్ అల్టిమేట్ ట్రీట్మెంట్ మస్ట్ బి, our ultimate treatment must be, our ultimate treatment must be disinfection. Our ultimate treatment must be disinfection. ఈ పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి అంటే ట్రీట్మెంట్ సీక్వెన్స్ అనేది ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? సైజ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో అల్టిమేట్ ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఎవడై ఉండాలి? డిసిన్ఫెక్షన్ అయి ఉండాలి. కావాలంటే చెక్ చేయండి. సస్పెండెడ్ మాక్సిమం సైజ్, మినిమం సైజ్ ఎవరు? బ్యాక్టీరియా. సో అల్టిమేట్ ట్రీట్మెంట్ బ్యాక్టీరియా, బ్యాక్టీరియా రిమూవల్ కాల్డ్ యాజ్ డిసిన్ఫెక్షన్. ఓకే, సో సస్పెండెడ్ ని రిమూవ్ చేసే ఆ ప్రాసెస్ పేరు ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్. ఏంటంటే ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్. వెన్ కమ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ these two, colloidal particles are removed in coagulation process. But in the coagulation process again we have 3 stages. One is a coagulation stage, and another is a flocculation stage, and finally sedimentation practice. Next, dissolved impurities are removed by miscellaneous water treatment and as well as filters. So ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ తర్వాత కోయాగులేషన్ చేయాలి, కోయాగులేషన్ తర్వాత మిసిలియస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఫాలోడ్ బై ఫిల్టర్స్, ఐ మీన్ మిసిలియస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ఫిల్టర్స్, ఫాలోడ్ బై కాదు, ఆర్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ విల్ గో ఫర్ ద డిస్ఇన్ఫెక్షన్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఏ ఫర్ ద క్వశ్చన్. అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు నోట్ సమ్ పాయింట్స్. ఏంటా పాయింట్స్ అంటే ఇట్లా రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారు అంటున్నారు కాబట్టి ఈ పాయింట్స్. ఓకేనా?
సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్. ఎవ్రీబడి ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ వేసాను కదమ్మా, ఈ సీక్వెన్స్ చెప్పాను కదా, మళ్ళీ మిమ్మల్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్, ట్రీటెడ్ వాటర్ లో మీతో తప్పు చేపిస్తాను. అట్లీస్ట్ ఒక 10-20% పీపుల్ తో అయినా తప్పు చేపిస్తాను మీతో. క్వశ్చన్ మీరు తప్పు పెడతారు ఇంటెన్షనల్ గా, ఐ మీన్ ఓవర్లుక్ లో. ఓకే, చూద్దాం ఎంతమంది తప్పు చేస్తారు ఇంత ఇంత వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 46. క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 ఆన్సర్. అవును, మన టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అలానే ప్లాన్ చేసాం. అంటే ఎలా అంటే ఈజీ గ్రాప్, జేబులో మనకు మార్క్స్ వస్తూ ఉండాలి, త్వరగా రావాలి, అండ్ ఈజీగా చదవాలి, అండ్ మోర్ ఓవర్ సిలబస్ కూడా కవర్ అవ్వాలి. అలానే ప్లాన్ చేసాం మనం. ఏంటి సార్ అంత మాట అన్నారంట? ఇది మీమ్ ఎఫెక్ట్ కదా, ఏంది బ్రో అంత మాట అన్నావు అని. ఓకే, సో ఆన్సర్ విల్ బి సి. ఆన్సర్ విల్ బి సి. లామినార్ ఫ్లోలో సిడి. సిడి అంటే, సిడి అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సిడి? సిడి అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ సిడి వంశీ? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ అంట. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డ్రాగ్, ఇట్స్ నాట్ డిశ్చార్జ్. ఓకే, డ్రాగ్ కోఎఫిషియంట్. సో బేసిక్ గా మీకు ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో వస్తుంది. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ గా సిడి అంటే చాలా మందికి మనకు బాగా రిజిస్టర్ అయింది. ఏంటి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్. ఓకే, రైట్, కరెక్ట్ ఇట్. ఎవరైతే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ అన్నారో వాళ్ళు ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. మేబీ వాళ్ళ టైపింగ్ కూడా అలానే అయ్యి ఉండొచ్చు కదా, ఊరికే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేసి ఉండొచ్చు లైక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ గురించి. సో అందుకే అలా వచ్చింది. రైట్. నౌ ద ఆన్సర్ ఈస్ సి. సో చూడండి, లామినార్ ఫ్లోకి సిడి వాల్యూ 24/RE. Here RE refers for the Reynolds number. Okay, Reynolds number for the laminar flow, this value is less than 1 through soil. Less than 1 for through soil. Okay na? So creepy flows ki less than 1 untadi. గుర్తుపెట్టుకోండి, creepy flows ki less than 1 untadi. Creep is a word related to the seepage through soil. Okay, next turbulent flow ki value వచ్చేసి 0.4. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషనల్ ఫ్లో. ట్రాన్సిషనల్ ఫ్లోకి ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 24/RE ప్లస్ 3/√RE ప్లస్ 0.34. సో నేను దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటానంటే, ఇదిగోండి ఈ వాల్యూ ఎలాగో నాకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది 24/RE. ఎందుకంటే నాకు లామినార్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ గా 64/RE ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో ఉంది కాబట్టి, అది చాలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అయితే 64, డబుల్ అయితే 24. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా?
రైట్. ఇది లామినార్. ఓకేనా? ఇది ఎవరిది? టర్బులెంట్. ఓకే. 0.4 ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.34 రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే కొంచెం అటు ఇటుగా రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే 0.4 అనే కదా! యాక్చువల్‌గా చూడండి ట్రాన్సిషనల్ అంటే ఏంటి? లామినార్‌కి, టర్బులెంట్‌కి మధ్యలో ఉండేది ట్రాన్సిషనల్. ఓకే. లామినార్‌కి, టర్బులెంట్‌కి లామినార్‌కి, టర్బులెంట్‌కి మధ్యలో ఉండేదేంటి? ట్రాన్సిషనల్. కాబట్టి మధ్యలో ఒక వాల్యూని జోడించాలి. మధ్యలో ఒక వాల్యూని జోడించాలి. సో థట్ థిస్ 3 వాల్యూస్ టుగెదర్ ట్రాన్సిషనల్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ నంబర్ 47. దీనికి గూడా నేను పెట్టుకుంటాను. కాకపోతే ఏందంటే మరీ షార్ట్ కట్స్ ఎక్కువైపోతాయని నా భయం. ఇందులోంచి 3 ఇందులోంచి ఆర్‌ఈ గుంజాలి అంతే. ఐ మీన్ ఇందులోంచి 3 ఇందులోంచి ఆర్‌ఈ ఇటు లాగాల అయిపోతది. బట్ రూట్ ఆర్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ నంబర్ 47. క్వెషన్ నంబర్ 47. ఆన్సర్. In a settling chamber, what is the minimum dimension of particle which can be completely removed? If rate of overflow is 30 meter cube per day per meter square, take specific gravity of particle as G value 2.65 and kinematic viscosity 10 power minus 6 meter square per second. Answer. No answer, huh? You need time. Wait. Actually, మనం డైరెక్ట్‌గా 49కి పోయామా? ఓకే. క్వెషన్ నంబర్ 49కి వెళ్ళాము. క్వెషన్ నంబర్ 49కి వెళ్ళాము డైరెక్ట్‌గా. రైట్. జస్ట్ వెయిట్. 47. 47. 0.033 వచ్చిందా? ఓకే. విల్ సీ దట్. Vs is equal to G by 18 into S minus 1 into diameter of the particle whole square into nu. Okay. So this is the settling velocity formula.
So he gave in a settling chamber what was the minimum dimension అంటే dimension of the particle అడుగుతున్నాడు, nothing but d అడుగుతున్నాడు, which can be completely removed. కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయాలి, కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో ఈ సైజ్ పార్టికల్ ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయాలి. ఏ సైజ్ పార్టికల్ ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఓవర్ఫ్లో ఈస్ 30 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్. రేట్ ఆఫ్ ఓవర్ఫ్లో ఇచ్చాడు అంటే V0 ఇచ్చాడు. V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్. Specific gravity of particle also given, this is 2.65, and kinematic viscosity also given. Okay, kinematic viscosity also given, that is 10 power minus 6 meter square per second. Okay, so here you need to find the minimum size, but we know the formula of V0 as this. V0 is equal to discharge by surface area. అసలు దానికి సైజ్ ఆఫ్ పార్టికల్ కి రిలేషనే లేదు, బట్ హియర్ సమ్ మ్యాజిక్ బ్రిక్ ఈజ్ అవైలబుల్, లైక్ యువర్ ఇక్కడ ఒక హింట్ వదిలేశాడు ఏంటంటే కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే V0 is equal to Vs. Why I am calling it as V0 is equal to Vs? 100% ఎఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు, 100% ఎఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు V0 is equal to Vs అని ఎందుకు అన్నామట అంటే, సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ రిమూవల్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఫార్ములా. నీటా is equal to settling velocity of individual particle by V0 into 100. So if at all this particle is removing completely, then neta is equal to 100%. So VSI by V0 into 100. 100 కి 100 క్యాన్సిల్ అయితే మీకు మిగిలింది ఏంటండి, VSI is equal to V0. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే V0 ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చండి, VSI అని రాయొచ్చు. V0 ప్లేస్ లో VSI అని ఎందుకు రాస్తున్నామంటే 100% ఎఫిషియన్సీ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి. టు రిమూవ్ ఆల్ పార్టికల్స్ ఎలా చూడండి, 100% అని 100% ఎఫిషియన్సీ అని ఇచ్చిన మీరు V0 is equal to Vs తీసుకోవాలి. టు ట్రాప్ ఆల్ పార్టికల్స్ అన్నా V0 is equal to Vs తీసుకోవాలి. ఓకే, కంప్లీట్ రిమూవల్ అన్నా కూడా 100% తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా సేమ్ సెన్స్ క్యారీ చేస్తున్నాయి కాబట్టి, సో ఫైనల్లీ we can say that VSI by V0 is equal to Q by surface area. So VSI is equal to, this is G by 18 into S minus 1 into D square by nu is equal to V0. రైట్ నో. సో ఇక్కడ G వాల్యూ వచ్చేసి 10 తీసుకోండి, 10 by 18. S వాల్యూ is 2.65 minus 1 into D square by nu. New value is given as 10 power minus 6 meter square per second. No need of taking, no need of giving also, because we know that new value is equal to 1 centistoke. నేను ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నది. V0 అంటే ఏంటి, 30 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదమ్మా. సో 30 మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే మీటర్ స్క్వేర్ అంటే మీటర్ మిగిలింది, కానీ ఇక్కడ డే కదా, కానీ సెకండ్ పర్ సెకండ్ లో కావాలంటే ఏం చేయాలి, 24 ఇంటూ 60 ఇంటూ 60 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 86,400. ఓకే, సో ఫైనలీ వీ కెన్ సే దట్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 30 by 24 into 60 into 60 is equal to 10 by 18 into 1.65 into 10 power d square into 10 power minus 6, 10 power minus 6. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు 30 into this is 10 power 6 whole by 24 into 60 into 60 is equal to 5 by 9 into 1.65 into d square అని రాస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఆన్సర్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి, ఆన్సర్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది,
How much answer? How much answer you are getting? How much answer you are getting? 30 into 10 power minus 6 whole by 24 into 60 into 60 into 9 by 5 into 1.65. So this is under root. So చేస్తే మీకు 0.195 into 10 power minus 5 meter వస్తుంది. So if you want to convert this one into mm, దీన్ని 1.95 into 10 power minus 2 mm అని రాయొచ్చు. So final value will be 0.02 mm. 0.02 mm. Okay, right. B. Okay, ఆన్సర్ బి అండి. ఆన్సర్ బి. మరి ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ వస్తుందా? సార్ ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎగ్జామ్? ఓకే. సో చూడండి, కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి నాకొక 7 to 9 మినిట్స్ కావాలి. 7 to 9 మినిట్స్ కావాలి కదా. ఆ, నేను బీయింగ్ ఎగ్జామినర్, నేను ఇలాంటి క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నారా లేదా? సో దెన్ వై యు ఆర్ ఆన్సరింగ్, వై యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ దిస్? ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. లాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ఏఈ ఎగ్జామ్ ఆఫ్, సారీ ఏఈ కాదు, పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ ఆఫ్ హర్యానా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఓకేనా, హర్యానా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. సో యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్స్. ఎక్కడైతే మీకు టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ టైం సేవ్ చేసుకొని ఇలాంటి వాటిని చివరిలో పెట్టుకోవాలి. సో ఇది, దీనిపైన మీకు కంప్లీట్ అవగాహన ఉందనుకోండి, అరే యూనిట్ కన్వర్షన్స్ చేయాలి, చాలా ప్రాసెస్ ఉంది అని చెప్పిన తర్వాత, అని అనుకున్న తర్వాత, యూ షుడ్ కీప్ దిస్ ఫర్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ. అంటే లైక్ వాట్ వి కాల్ దట్, రివ్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, రివ్యూ ఫర్ నెక్స్ట్, ఆ రివ్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ కి పెట్టాలి మీరు. సో దట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ లో మిగిలిన టైం ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసేయాలి. మీ కాన్సెప్ట్ తెలుసు, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకటే టీడీఎస్, అంతే కదా. ఆప్షన్స్ కూడా మరీ క్లోజ్ గా ఉన్నాయి. దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ హెచ్పిఎస్సి పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ క్వశ్చన్. సో ఇంకా మనం ఏం చేయలేం, వి షుడ్ యాక్సెప్ట్. పర్పుల్ కలర్, దాని పేరు ఏది ఉంటుందమ్మా, మార్క్ ఫర్ రివ్యూ కాదు, ఇన్ ఎగ్జామ్ ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్ చెప్పండి వంశీ. ఇలాంటి వాటి చూసినప్పుడు మనం సగం చచ్చిపోతాం, బికాస్ అమ్మో ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్. ఓకే, బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా, టైం మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్, టైం హౌ యూ మేనేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ రేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అండి. వాట్ ఈస్ ద వాటర్ యూ viscosity? What is the kinematic viscosity of water? How you will remember? So water యొక్క viscosity 1 centipoise. 1 centipoise. So
Kinematic viscosity of water is 1 centistoke. By this way you can remember very easily. 1 centimeter అంటే 10 power minus 2 కదా. 10 power minus 2 poise. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 centistoke అంటే 10 power minus 2 stroke. 10 power minus 2 stroke. You know very well about the poise and the Newton second per meter square, no? 10 power minus 1 into 10 power minus 10 power minus 2 into 10 power minus 1. 1 poise is equal to 10 power minus 1 Newton second per meter square. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ అంటే ఎంతండి? స్ట్రోక్ అంటే ఎంత? 10 power minus 4 meter square per second. Or simply you can call 1 stroke is equal to centimeter square per second, no? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ మహేందర్, వెరీ గుడ్. అంతే. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ అండి. విస్కాసిటీ ఆఫ్ వాటర్, కైనెటిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ వాటర్. లేదంటే ఇంకో రకం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇది 10 power minus 3. ఇది 10 power minus 3. ఇది 10 power minus 3 by 1000 కదా డెన్సిటీ. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 power minus 6. అయిపోయింది. సో నేనైతే ఎప్పుడైనా సరే సెంటిపాయిస్ సెంటి స్ట్రోక్ ఓరియంటెడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే సెంటిపాయిస్ సెంటి స్ట్రోక్ ఓరియంటెడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే నేను ఖచ్చితంగా పాయిస్ కి న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కి, స్ట్రోక్ కి మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ కి కూడా రిలేషన్ రివైజ్ అయ్యింది కాబట్టి. వంశీ కరెక్ట్. నేను ఎఫ్ఎం లైవ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక వీడియో ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూనిట్ కన్వర్షన్స్ కే పెడతా. ఒక వీడియో ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూనిట్ కన్వర్షన్స్ కే పెడతాను. ఒక సెషన్ లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. సారీ 48, 47 we finished. 48 నెక్స్ట్. ఫటాఫట్ అయిపోవాలి. The raw water of a town for a daily domestic supply is required to treat 3.6 meter cube per minute. Flocculating particles are to be formed by chemical coagulation. A column analysis indicated that an overflow rate of 0.3 mm per second will produce a satisfactory removal for a settling basin of 3 meters. The required surface area is సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదమ్మా, డబలీలో ఒక 10 ఫార్ములాస్ అంతే. మీకు ఆ డబలీలో ఉన్న 10 ఫార్ములాస్ లో మొదటిది ఏంటిదంటే టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ టోటల్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ దిస్ వన్ వాటర్ వాల్యూమ్ ఆర్ డిశ్చార్జ్. సో ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫార్ములా. V naught is equal to, okay, V naught is equal to discharge by surface area. This is the second formula in which double is covering 80% of numericals. Okay na? So required surface area అడిగాడు. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు Q by V naught. ఇదిగోండి ఓవర్ఫ్లో రేట్ అని ఇచ్చాడు. దెర్ ఇస్ నో డైలమా టు టేక్ V naught as 0.3 mm per second. అండ్ రా వాటర్ సప్లై ఇచ్చాడు అంటే డిశ్చార్జ్ ఇచ్చాడు 3.6. సో విచ్ ఇస్ 3.6 మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ కదమ్మా. 3.6 మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ ఇంటూ దిస్ వన్ ఈజ్ 0.3 mm per second. 0.3 mm per second అంటే 0.3 into 10 power minus 3 meter per second. So this minute I can write as 60 seconds. So second ki second out. So finally 3.6 meter cube into 1000
ఈ 10⁻³ పైకి పంపండి, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.3 మీటర్. సో ఇదిగోండి 1 అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ అండ్ ఇంటూ 60 కదా. దిస్ ఇస్ 1 అండ్ 2. సో దిస్ ఇస్ like 5 1. So 1000 by 5, 1000 by 5, which is equal to 200 meter square. 200 meter square. Answer will be A. Answer will be A. Okay, how many? Sheikh Shoaib, hi. After long time. How many finished? ఎంతమంది చేశారండి క్వశ్చన్? నేను చేసా ఇప్పుడే. ఓకే ఓకే శివ. కళ్యాణ్ కరెక్ట్, శేఖర్ కరెక్ట్, వంశీ కరెక్ట్, మున్సావత్ బాలియా కరెక్ట్, మహేందర్ కరెక్ట్, పరిక మహేష్ కరెక్ట్, హరీష్ కరెక్ట్, ఆనోద్ కరెక్ట్, రాజశేఖర్ కరెక్ట్, రాఖీ కరెక్ట్. ఓకే నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక అన్నెసరీ డేటా ఇచ్చాడు. ఏంటది? డెప్త్ 3 మీటర్స్. డెప్త్ 3 మీటర్స్ అనేది అన్నెసరీ డేటా, మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో నో నీడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. No need of taking calculations by involving the 3. సో ఇక్కడ మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేయడానికో లేకపోతే మిమ్మల్ని వేరే వైపు డైవర్ట్ చేయడానికో తను మిమ్మల్ని ఎక్స్ట్రా డేటా కూడా ఇవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఇదిగోండి, నేను క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు ఎలా చదువుతున్నాను? సాటిస్ఫాక్టరీ పార్టికల్ రిమూవల్ అంటే ఆహా వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకునే టార్గెట్ ఫిల్ అయ్యారు అని. సో జనరల్ గా ఎవరైనా సరే ఎంత టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు రిమూవల్ కి? 100%. దెన్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ నో 100% అని. ఓకే, లైవ్ లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. లైక్స్ 60 రావాలప్ప. లైక్స్ మినిమం 60 రావాలా. నవ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ 37. Question number 49. Question number 49. A town is required to treat 4.2 meter cube per minute of raw water for daily domestic supply. Flocculating particles are to be produced by chemical coagulation. A column analysis indicated that an overflow rate of 0.2 meter mm per second produced satisfactory removal in a settling basin at a depth of 3.5 meter. The required surface area for settling is. Answer please. Answer please. సేమ్ క్వశ్చన్ మీకోసం ప్రాక్టీస్ పర్పస్ లో తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ. సేమ్ క్వశ్చన్ మీకోసం ప్రాక్టీస్ పర్పస్ లో తీసుకొచ్చాను. Solve the question.
So what is the answer? 350. 350. I am not going to explain anything in this question. Just go and solve the question. Ante. This is only practice purpose. Ante. Next question number 50. Question number 50. Question number 50. Answer. Consider the following statement. For a given discharge, the efficiency of sedimentation tank can be increased by increasing the surface area. So we know that efficiency is VSI by V naught into 100. VSI by V naught into 100. So again, neta is inversely proportional to V naught, and again V naught is inversely proportional to surface area. So neta is proportional to surface area. సో అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగితే అంటే లోడ్ అయ్యే ప్లేన్ పెరిగితే ఆబ్వియస్ గా ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2. The efficiency of a sedimentation tank does not depends upon the depth of tank. డెప్త్ ఆఫ్ ట్యాంక్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. అవును. సో ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతారు? ఒకటి సెట్లింగ్ వెలాసిటీ పైన డిపెండ్ అవుతారు, రెండోది ఓవర్ఫ్లో వెలాసిటీ పైన డిపెండ్ అవుతారు. సెట్లింగ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? G/18 into S - 1 into d²/ν. అండ్ V నాట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ Q బై సర్ఫేస్ ఏరియా. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే L ఇంటూ B. ఇందులో ఎక్కడా కూడా డెప్త్ టర్మ్ రాలేదు కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ అనేది డెప్త్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. సో డెప్త్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు, ఓన్లీ సర్ఫేస్ ఏరియా పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి? L ఇంటూ B. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి? ఫర్ రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్ L ఇంటూ B. సో స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2 is correct. So both are correct. Option will be C. Okay. Next question number 51. Question number 51. This is our third formula. చెప్పాను కదా, ఓన్లీ 10 ఫార్ములాస్ 80% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అందులో థర్డ్ ఫార్ములా ఇది. థర్డ్ ఫార్ములా. ఇఫ్ ద ఫ్లో రేట్ ఈస్ 100 మీటర్ క్యూబ్ పర్ అవర్ and if the length, width, depth of tank are 15, 6 and 3 respectively, detention period will be detention period అడుగుతున్నాడు. So we know that detention period is equal to volume by discharge. So solve the question. Be fix. Very good. Aruna, Rashekar correct, Praneeth correct, Vamshi correct, Kalyan correct, Shivani correct, Kavya ఒకసారి చూడండి. B correct, Ushadri correct, Vishwanath correct, Shivakumar correct. Okay. సింపుల్ లాజిక్. సో వాల్యూమ్ బై డిశ్చార్జ్ చేయాలి. సో యూనిట్స్ తో కూడా మీరు చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే. సో 15 into 6 into 3 whole by 100 మీటర్ క్యూబ్ పర్ అవర్. రైట్ నో. సో ఇదేం చెప్పచ్చు? ఇది 50, ఇది 3, ఇది 10. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మీరేం చెప్తున్నారంటే 3 into 3 into 3 by 10 27. 27 by 10 2.7 హవర్ పైకి పోయింది అంతే. ఓకే. ఆన్సర్ విల్ బి బి. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సంట్రేషన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. Total is equal to concentration into volume of water. Second equation enti? V naught is equal to Q by surface area. Okay. Third equation enti? Detention time is equal to volume by discharge. So inka vastayi, inkoka 7 formulas vastayi. Okay. Next question number 52.
Question number 52. Consider the following statements. The velocity of flow of water in a sedimentation tank is about 15 to 30 centimeter per second. Velocity through tank of water is inversely proportional to surface area. So which statement is correct? Which statements are correct? Both are correct. Both are correct. Okay, we'll see. See ya? Okay. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Harish, Ushadri, Ajay, GHMC. Okay. Very good. Very good. Shaker Smart. हाँ कल्याण भाई किधर गया? What is the answer? So Shivani ఆన్సర్ చేయలేదు. హరిత ఆన్సర్ చేయలేదు. శివాని కళ్యాణ్ భాయ్ వెంకిమణి వెరీ గోన్ ఫస్ట్ నువ్వే పెట్టావా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఆప్షన్ ఏ. సో ఆన్సర్ ఇస్ డి. నాట్ ఏ, నాట్ బి, నాట్ సి. ఇప్పుడు మీరు ఏమేమి మిస్టేక్ చేశారో నాకు చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మీరు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే యూనిట్స్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ VH should be 15 centimeter per minute to 90 centimeter per minute, but the best value is best VH value, this is previous question also, that is 30 centimeter per minute. 30 centimeter per minute, but I gave centimeter per second. But I gave centimeter per second. So you should check the units also, right? స్టేట్మెంట్ 2 లో మీరు ఏం చేశారు చెప్పండి. స్టేట్మెంట్ 2 లో మీరు ఏం ఆన్సర్ చేశారు చెప్పాలి. స్టేట్మెంట్ 2 లో VH is equal to Q by cross sectional area. అలవాట్లో పొరపాటు. V అనగానే Q by surface area. Q by surface area. ఇప్పుడు అందరూ ఎవరెవరైతే తప్పు చేసిరో వాళ్ళు లైక్ కొట్టాల. రోజుకొక జలక్ ఇస్తే కొంచెం ఎగ్జామ్లా మీకు తెలుస్తుంది. అచ్చా మీరేం మిస్టేక్స్ చేస్తారు.
అందుకోసమే టెస్ట్ సిరీస్ ఓరియంటెడ్ గా మీరు అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. మీరు చేసే మిస్టేక్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి టెస్ట్ సిరీస్ లోనే. పాయింట్ అర్థమైందా అండి? టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ సిరీస్ లో మీరు ఏ టెస్ట్ సిరీస్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్పేది మీకోసమే, లైక్ అంటే మళ్ళీ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రమోషన్ అనుకోవద్దు. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఒక్కరు కూడా కరెక్ట్ చెప్పలేదు. ఒక్కరు కూడా కరెక్ట్ చెప్పలేదు. ఓకేనా? సో విల్ సీ. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ లో క్వశ్చన్స్ పోగొట్టుకుంటే మనంత దురదృష్టవంతుడు ఎవరు ఉండరు. తెలియని కాన్సెప్ట్ లో ఎవ్వరు టచ్ చేయడు, అది అదృష్టమే. కాయిన్ కాయిన్ టాసింగే కదా. తెలిసిన దాంట్లో ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలా? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, శివలక్ష్మి చెప్పినట్టు టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ బేస్ ఫౌండేషన్ టు చెక్ అవర్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ ఎబిలిటీ అని. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. శివలక్ష్మి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. Consider the following statements. Consider the following statements. The maximum depth of sedimentation tank is limited to up to 6 meters. Okay. The maximum width of plain sedimentation tank of water treatment is limited up to 4 times of length of the tank. So answer. Rashekar. Super. Rashekar will be the person like tough questions అన్ని మస్తు చెప్తాడు. ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. కళ్యాణ్, ఆప్షన్ సి సెలెక్ట్ చేసినావు కదా, చూసిన. అచ్చా, గుర్తుండవా? ఓకే, ఏం లేదండి, మీరు మంచి క్వశ్చన్స్ చేస్తారు తెలుసా, మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ చేస్తారు. నేను ఇది తప్పు చేస్తారు అనుకున్న దాంట్లో చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ మీరు చేస్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తారు మీరు. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు 6 మీటర్స్. మీరు కనుక డెప్త్ సెడిమెంటేషన్ రెక్టాంగులర్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ యొక్క డెప్త్ తీసుకుంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1.8 మీటర్ టు 6 meters. So what is the best range? Best H value will be 3 to 4.5 meters. 3 to 4.5 meters. Okay. Next. Next. The maximum width of plain sedimentation tank is limited to 4 times. First of all, length kanna width పెద్ద ఉంటుందా? లెంత్ కన్నా విడ్త్ పెద్దగా ఉంటుందా? ఉండదు. లెంతే పెద్దగా ఉంటుంది. పెద్దగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని లెంత్ అంటారు. నేనేమి ఇచ్చాను తెలుసా? బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4L. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ చూసారు ఎక్కడైనా? ఇట్స్ ఎ బ్లండర్. ఎల్ షుడ్ బి 4B. ఎల్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 4B. ఎల్ అనేది 4Bని ఎక్సీడ్ చేయకూడదు. సో ఇలా చెప్తారనుకోండి, మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ ప్లేన్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ ఆఫ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు 4 times ఆఫ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. అప్పుడు కరెక్ట్. సో నేను ఏమి ఇచ్చాను ఇప్పుడు? బి షుడ్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 4L అని ఇచ్చాను. ఇట్స్ ఎ బ్లండర్. ఇట్స్ ఎ బ్లండర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, మాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ ఎంతకు లిమిట్ అయిందండి? 6 మీటర్ కి లిమిట్ అయింది. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2 ఈస్ రాంగ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 1 ఓన్లీ. సో ఆన్సర్ విల్ బి బి. శివ మాకు కరెక్ట్ గానే ఉంది, నువ్వు రెజల్యూషన్ మార్చు.
ఓకే. సో ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇక్కడ. ప్లీజ్ కాన్సంట్రేట్. ఇంకో క్వశ్చన్. సో చూడండి, నేను స్టేట్మెంట్లో ఏమి ఇచ్చానంటే ప్లేన్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ ఆఫ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, అని ఇచ్చాను. ఇదే క్వశ్చన్ నేను వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ లో చెప్పాను అనుకోండి. ఓకే, ఇదే స్టేట్మెంట్ నేను వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ లో చెప్తే ఎల్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 3b. సో ఎల్ మస్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3b. ఇది ఎవరికి? వేస్ట్ వాటర్ యొక్క ప్లేన్ సెడిమెంటేషన్ లోనేమో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3b, వాటర్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ లోనేమో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4b. Okay, right. So this is regarding your question number 53. Next, question number 54. Answer. Okay, Mahendra. Answer. Okay. Yeah. Okay. See ya. Chuddam. Answer. Answer is B. ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ కి ఎలా అయితే స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో సర్క్యులర్ కి కూడా అదే స్పెసిఫికేషన్ ఉంది. సర్క్యులర్ కి కూడా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దాని యొక్క డయామీటర్ కి మాత్రమే స్పెసిఫికేషన్ ఉంది. డయామీటర్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 60 మీటర్స్. సో 60 మీటర్ ఇస్ ద లిమిట్. సో స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 2 రాంగ్. ఎందుకంటే సెట్లింగ్ వెలాసిటీ ఇస్ ద పార్టికల్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? సెట్లింగ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? పార్టికల్ ప్రాపర్టీ. సో పార్టికల్ ప్రాపర్టీ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, పార్టికల్ ప్రాపర్టీ అది పార్టికల్ యొక్క డెన్సిటీ పైన, పార్టికల్ యొక్క సైజ్ పైన, వాటర్ యొక్క విస్కాసిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అంతే. పార్టికల్ ప్రాపర్టీ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ట్యాంక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. Okay, so G by 18 into S minus 1 into D square by kinematic viscosity. So generally Vs depends on size, shape, temperature of water, viscosity of water, తర్వాత రేనాల్డ్స్ నంబర్ అంటే ఫ్లో త్రూ వెలాసిటీ వీటిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. నాట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎవరైనా రాపించారు అట్లా సర్ఫేస్ ఏరియా అని? ఐ మీన్ ఏదైనా బుక్ లో ఉందా? లేదు కదా. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54 కి ఆన్సర్ బి. మహేందర్ కరెక్ట్ ఇట్. శివాని నువ్వు కూడా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. ఆన్సర్.
Consider the following statements. Sedimentation tank be designed should be designed discharge is okay should be designed to discharge is maximum daily flow. Okay. Okay. Next, rectangular sedimentation tanks are more in practice. Yeah, sentence formation కొంచెం అటు ఇటుగా అయింది. Sedimentation tanks are designed for maximum daily flow అని రావాలి. Answer please. Very good, very good, very good, very good. అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు. కరెక్ట్, కరెక్ట్. శివలక్ష్మి కరెక్ట్, సోమశివ కరెక్ట్, గీత కళ్యాణ్ ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎవ్రీబడి కరెక్ట్, ఎవ్రీబడి కరెక్ట్. అమ్మా, రెక్టాంగులర్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ రాదర్ దాన్ సర్క్యులర్, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లం. రెండోది, డిజైన్ డిశ్చార్జ్ వచ్చేసి మ్యాక్స్ డైలీ, ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ యూనిట్స్ అన్ని కూడా మాక్సిమం డైలీకి 30 సంవత్సరాలకి డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. 1, 2 1, 2 both are correct. Okay, next question number 56. Question number 56. In primary settling tank, the suspended solids are reduced from. ప్రైమరీ సెటిలింగ్ ట్యాంక్ లో సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ ఎంత రిమూవ్ చేయబడతాయి? ప్రైమరీ అన్నా ప్లెయిన్ అన్నా ఒకటే. ప్రైమరీ అంటే ఏంటి? ముందుగా వచ్చేదని. సెకండరీ అంటే ఏంటి? కోయాగులేషన్ అని. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వావ్, ఎవ్రీబడి కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఈస్ దిస్. ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ 56. ఆన్సర్ ఈస్ బి. ప్రైమరీ సెటిలింగ్ ట్యాంక్ లో ఎంత పర్సెంట్ రిమూవ్ చేయబడతాయి? 40 to 70%. లెట్ us టేక్ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ. 70% రిమూవ్ చేయబడ్డాయి అండ్ 30% ఈజ్ unremoved. 30% is unremoved. So this 30% will reach the secondary settling tank. Here will target that secondary settling tank related sedimentation. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 30% అన్రిమూవ్ అయినాయి కదా, అది ఏం చేస్తుందట అంటే సెకండరీ సెటిలింగ్ ట్యాంక్ రీచ్ అయ్యి అక్కడ సెటిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద 100% ఎఫిషియన్సీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టార్గెట్ 100% efficiency, that will take so much of time. My offline students know how the colloidal particles will take time only. Okay, next question number 57. Vs అంటే settling velocity. Settling velocity of a turbulent flow in a plane sedimentation as given by. Answer. Yeah, test series question. Yeah, test series question.
సో చూడండి యాక్చువల్‌గా మనకు 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. లామినార్ ఫ్లోకి, టర్బులెంట్ ఫ్లోకి అండ్ ట్రాన్సిషనల్ ఫ్లోకి 3 డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 0.1 mm to 0.001 mm can settle only in laminar conditions. So being a small size, that small size particles can have a settling settling oriented environment in laminar conditions only. In that situation, settling velocity is given by this g by 18 into s minus 1 into d square by nu. So ఇదే సెట్లింగ్ వెలాసిటీని హెజెన్ విలియం కూడా ఇచ్చాడు. 418 into s minus 1 into d square into 3t plus 7t by 100. Okay, next, E size particles, it's not only settles in laminar but also in transitional. సో ఇలాంటి సందర్భంలో సెట్లింగ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఎలా అవుతుందంటే 418 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ డి ఇంటూ 3t ప్లస్ 7t బై 100. సో సిమిలర్ గా మోర్ దెన్ సైజ్ ఆఫ్ 1 mm. సో పార్టికల్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ సైజ్ ఆఫ్ 1 mm, అక్కడ పార్టికల్స్ అనేవి బట్ ఆల్సో సెటిల్ ఇన్ టర్బులెంట్. అంటే లామినారే కాదు, ట్రాన్సిషనల్ కాదు, టర్బులెంట్ లో కూడా సెటిల్ అవుతారు. వీళ్ళ సెట్లింగ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా vs is equal to square root of 3.33 into g into s minus 1 into d. సో 3.33 ని బయటికి తీసుకొస్తే 1.8 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ g into s minus 1 into d. It is 3t plus 70 అండి. 3t plus 70, not 170. 3t plus 70. నరేష్, ఓకేనా? సో నాకు కొంచెం కొత్తగా ఉన్నప్పుడు అంటే 2015 ఆ టైంలో నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండే. ఎలా అంటే ఇక్కడ డి వస్తుందా ఇక్కడ డి వస్తుందా అని. అయితే మనకు ఒక ఫేమస్ ఫార్ములా ఉంది, స్టోక్స్ ఈక్వేషన్. ఈ స్టోక్స్ ఈక్వేషన్ డి స్క్వేర్ కదా. సో అదే లామినార్ ఫ్లోకి డి స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఈ లాజిక్ నేను పట్టుకున్నాను. సో దట్ నాకు అప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ పోయింది. స్టోక్స్ ఈక్వేషన్ లో డి స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా లామినార్ ఫ్లోకి, అదే విధంగా హెజెన్ కూడా డి స్క్వేర్ తీసుకున్నాడు. Is that clear? Okay, next question number 58. Question number 58. An ideal settling basin is designed with a surface overflow rate. అంటే V0 ఇచ్చాడు. ఓకే, సర్ఫేస్ ఓవర్ఫ్లో రేట్ V0 ఇచ్చాడు. 1 మీటర్ క్యూబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ అవర్, అంటే 1 మీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు. 1 మీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దాట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద సెట్లింగ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ పార్టికల్. సో సెట్లింగ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ పార్టికల్ VSI by V0 into 100 కదా. సో ఒక ఐడియల్ సెట్లింగ్ ట్యాంక్ లో సర్ఫేస్ ఓవర్ఫ్లో రేట్ ఇంత ఉంది. పార్టికల్స్ హ్యావ్ దేర్ డిస్క్రీట్ సెట్లింగ్ వెలాసిటీస్ అండ్ కాన్సంట్రేషన్ as follows. ఇది ఒక్కొక్క పార్టికల్ యొక్క సెట్లింగ్ వెలాసిటీ, ఇది ఈచ్ పార్టికల్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్. అంటే ప్రతి లీటర్ లో ఎంతెంత మిల్లీగ్రామ్స్ ఉన్నారు అని. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గివ్స్ కరెక్ట్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ఓవరాల్ రిమూవల్ ఆఫ్ పార్టికల్ పర్ అవర్. ఓకేనా? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గివ్స్ ద కరెక్ట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ఓవరాల్ రిమూవల్ చెప్పాలి. సో ఓవరాల్ రిమూవల్ చెప్పాలంటే ప్రస్తుతానికి ఏం చేద్దామంటే మనము ఇండివిజువల్ పార్టికల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో నీటా 1 చూడండి, అంటే ఫస్ట్ పార్టికల్ చూడండి, VSI ఎంత 1 మీటర్ పర్ అవర్. ఓకే, అండ్ V0 ఎంత అండి 1 మీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ 100. అంటే ఈ పార్టికల్ అనేది 100% రిమూవ్ అవుతుంది.
ఈ పార్టికల్ అనేది 100% రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే. అదే విధంగా సెకండ్ పార్టికల్ కి టార్గెట్ చేయండి. సెకండ్ పార్టికల్ కి టార్గెట్ చేయండి. సెకండ్ పార్టికల్ కి టార్గెట్ చేస్తే మీకు 50% వస్తుంది. అదే విధంగా థర్డ్ పార్టికల్ కి ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ ఔట్ చేయండి. మీకు 10% వస్తుంది. ఓకేనా. ఫోర్త్ పార్టికల్ కి ఫైండ్ ఔట్ చేయండి. మీకు 5% వస్తుంది. అంటే విఎస్ఐ బై వి నాట్ చేయాలి కదమ్మా. విఎస్ఐ అంటే సెకండ్ పార్టికల్ కావాలంటే 0.5 అండ్ వి నాట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ట్యాంక్. రైట్. థర్డ్ పార్టికల్ కావాలంటే 0.1 బై ట్యాంక్ వి నాట్. అదే విధంగా థర్డ్ పార్టికల్ కావాలంటే 0.05 బై ట్యాంక్. చేయండి. మీకు ఓవరాల్ గా ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుందో చూద్దాం. 100%, 50% అండ్ 10% అండ్ 5% ఇలా వచ్చాయి. ఇప్పుడు చూడండి, రిమూవ్డ్ పార్టికల్స్ కాలం రాద్దాం. రిమూవ్డ్ పార్టికల్స్ కాలం రాద్దాం. సో ఉన్నది ఎంత? 100. ఎంత రిమూవ్ అయింది? 100. అంటే 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 రిమూవ్ అయితే ఎంత రిమూవ్ అయినట్టు? 100 mg/లీటర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్టికల్ కి ఉన్న కాన్సంట్రేషన్ ఎంత? 100. ఎంత రిమూవ్ అయింది? 50%. సో 50% రిమూవ్ అవుతే 50 mg/లీటర్ అనేది మనకు రిమూవ్డ్ కాన్సంట్రేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్టికల్ చూడండి. థర్డ్ పార్టికల్ ఎంత ఉంది? 100. ఎంత రిమూవ్ అయింది? 10%. అంటే 10 mg/లీటర్ అనేది రిమూవ్ అయినట్టు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పార్టికల్ చూడండి. 100 ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ ఉంది. 5% అనేది ఫైనల్ కాన్సంట్రేషన్ ఉంది. రిమూవ్డ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. సో రిమూవ్డ్ కాన్సంట్రేషన్ విల్ బి 5. సో విచ్ ఈస్ 5, 6, 1, 165 mg/లీటర్. సో బై దిస్ వే యూ కెన్ డూ, ఆర్ యూ కెన్ డూ ఫర్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆల్సో. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కూడా చేయొచ్చు. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎలా చేస్తారో చూడండి. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎలా చేస్తారో చూడండి. η1 ఇంటూ కాన్సంట్రేషన్ 1, η2 ఇంటూ కాన్సంట్రేషన్ 2, η3 ఇంటూ కాన్సంట్రేషన్ 3, η4 ఇంటూ కాన్సంట్రేషన్ 4 హోల్ బై 400. హోల్ బై 400 చేయండి వస్తుంది. ఆరెంజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కనుక మీరు 400% తీసుకోకుండా ఇలా తీసుకున్నారనుకుందాం. ఏమని? C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3 ప్లస్ C4 తీసుకున్నారనుకోండి. ఇక్కడ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ వస్తది. సో వన్స్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ టోటల్ తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే. అలాగైనా చేయొచ్చు, ఇలాగైనా చేయొచ్చు, ఫరక్ పడదు. బట్ కొందరు ఏం చేస్తారంటే కింద C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3 ప్లస్ C4 తీసుకుంటే కూడా ఎలా చేయొచ్చో చెప్తున్నాను. సో టోటల్ రిమూవల్ ఇస్ దిస్. టోటల్ రిమూవల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీటా ఓవరాల్ ఇంటూ ఇది నీటా ఓవరాల్ ఇంటూ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ టోటల్. ఎంతమ్మా? 400 చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే. ఆన్సర్ విల్ బి 165. ఆన్సర్ విల్ బి 165. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 59. క్వశ్చన్ నంబర్ 59. టెస్ట్ సిరీస్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్. ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 59 ఆన్సర్. సో 1 అయితే తప్పు. somebody is commenting 1 అయితే తప్పు. సో 2 స్టేట్మెంట్ తెలీదు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తెలీదట. వంశీ కరెక్ట్. ఓకే. ఆన్సర్ స్టేట్మెంట్ తెలీదట. సో క్వశ్చన్స్ తగ్గిస్తాను, జనాలు చివరి దాకా. సో
సో చూడండి, అసలు ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ అంటే ఏంటి, డిటెన్షన్ టైం అంటే ఏంటి అంటే, చూడండి, ఫ్లో త్రూ పీరియడ్, డిటెన్షన్ టైంకి రెండిటికి కూడా టైం ఓరియంటెడే. కాకపోతే ఏంటంటే డిటెన్షన్ టైం ఇస్ ద థియరిటికల్ టైం. ఓకేనా? సో వినాలి, అందరూ వినాలి. సో దిస్ ఇస్ థియరిటికల్ టైం. సో థియరిటికల్ టైం అంటే జనరల్ గా మనం డిజైన్ చేసేది. థియరిటికల్ టైం అంటే జనరల్ గా మనం డిజైన్ చేసేది. సో వీఆర్ ఇంటెన్షనల్లీ డిజైనింగ్ దట్, అంటే అంత డిజైన్ చేస్తాం. బేసిక్ గా ఇది థియరిటికల్ టైం. ఓకే, ఇంత టైం డిటెన్షన్ లో ఉండమని చెప్పాలి మనం వాళ్ళకి. ఓకేనా? మనం వాటర్ అంత టైం డిటెన్షన్ లో ఉంటుందని చెప్తాం. అందుకే దీనికి ఫార్ములా ఉంటుంది. డిటెన్షన్ టైం కి ఫార్ములా ఉంటుంది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ థియరిటికల్. సో వాల్యూమ్ బై డిశ్చార్జ్. ఓకే, ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ అనేది థియరిటికల్ టైం కాదు, యాక్చువల్ టైం. ఈవెన్ దో we provided dt for the water particle, for every water particle we provided the dt time, ఈవెన్ దో ఆ వాటర్ పార్టికల్ అని అంత టైం స్పెండ్ చేయదు. ఎంత టైం స్పెండ్ చేసింది అని చెప్పేదే ఫ్లో త్రూ పీరియడ్. ఏంటది? ఫ్లో త్రూ పీరియడ్. సో యాక్చువల్ టైం, ఓకేనా? యాక్చువల్ టైం అంటే ఏంటి అంటే, ఓకే, యాక్చువల్లీ రిసైడ్ ఇన్ ద ట్యాంక్. సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ ఎప్పుడైనా సరే డిటెన్షన్ టైం కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ ఎప్పుడైనా సరే డిటెన్షన్ టైం కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. ఇంకా మనము న్యూమరికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పోవాలి అంటే, ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ ఈజ్ జస్ట్ 1/4 టు హాఫ్ ఆఫ్ ద డిటెన్షన్ టైం. అంటే ఈవెన్ దో ప్లేన్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ ని మనం 4 నుంచి 8 గంటలకి డిజైన్ చేసినప్పటికీ, 4 నుంచి 8 గంటలకు డిజైన్ చేసినప్పటికీ, అంటే ప్రతి వాటర్ పార్టికల్ 4 నుంచి 8 గంటలు ఉండండి అని చెప్తే, అయినా కూడా యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్ లో 4 నుంచి 8 గంటలు ఉండరు. సో అలా ఉండకుండా జస్ట్ 1/4 టు హాఫ్ ఆఫ్ టైం ఉంటారు. 1/4 టు హాఫ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటండి? సో ఇట్ ఈస్ 1 టు, ఓకే, 1 టు 2 అవర్స్ టు, ఇదిగోండి ఇది దీనికి సంబంధించింది. 1 టు, వెయిట్, 1 టు 2 అవర్స్ టు 2 టు 4 అవర్స్. అంటే మహా అయితే 1 అవర్ ఉంటారు, లేదంటే 2 అవర్ ఉంటారు, అంతే. ఇది యాక్చువల్ బిహేవియర్. ఓకే, సో ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ dt. అందుకే ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా లేవు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ టైం. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ యువర్ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను 9:15 కి సెషన్ షెడ్యూల్ చేశాను. సో టిల్ ద సెషన్ యూ హ్యావ్ టు స్టే హియర్. ఓకే, అది థియరిటికల్ టైం. సో నేను ఒక 1.5 అవర్ సెషన్ ని డిజైన్ చేసినప్పుడు, మీకు 1.5 అవర్ అనే మీరు అనే వాటర్ పార్టికల్ 1.5 అవర్ ఇక్కడ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ థియరిటికల్ టైం. ఫిర్ బి మీరు ఎందుకు ఉండట్లేదు అంటే, మేబీ ల్యాక్ ఆఫ్ నెట్, ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, భోజనానికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. ఏదో ఒక ప్రాసెస్ లో మీరు యాక్చువల్ గా అంతసేపు ఉండరండి. నేను సెషన్ ని 1.5 అవర్ కి డిజైన్ చేసినప్పటికీ, మీరు ఇక్కడ లెస్ దాన్ 1.5 అవర్ ఉంటారు, అంతే. లెస్ దాన్ 1.5 అవర్. సో ఈ బిహేవియర్ ని, మీ యాక్చువల్ బిహేవియర్ ని ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ తోటి మెజర్ చేయాలి. అండ్ నేను డిజైన్ చేసిన సెషన్ ని డిజైన్ చేసింది 1.5 అవర్ కదా, దాన్ని డిటెన్షన్ టైం తో మెన్షన్ చేయాలి. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, అందుకే యాక్చువల్ టైం మెజర్ చేయడానికి మనకి ఫార్ములా లేవు, కానీ డై టెక్నిక్ ఉంది. ఏం టెక్నిక్ ఉంది? డై టెక్నిక్. కానీ లైట్ వెయిట్ మెటీరియల్ ని వాటర్ లో వదిలేసి, ఆ లైట్ వెయిట్ మెటీరియల్ ఎంతసేపు ఉంటే అంతే యాక్చువల్ గా బిహేవ్ చేసింది అని చెప్పేది. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, షార్ట్ సర్క్యూటింగ్. డీల్స్ విత్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ.
మళ్ళీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి అంటే displacement efficiency means flow through period by detention time into 100. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుంది అంటే జస్ట్ 1/4 టు ఐ మీన్ 25% టు 50% మాత్రమే ఉంటుంది. 25 to 50% మాత్రమే ఉంటుంది. ఎవరు షార్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ. సో మీకు తెలుసా అండి, ఇప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ అంటే చాలా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం, చాలా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం, చాలా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేసిందంటే ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ తక్కువ ఉంది అని. సో తక్కువ టైం స్పెండ్ చేసింది అంటే ఫ్లో త్రూ పీరియడ్ తక్కువ ఉంది అని. సో షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ డీల్స్ విత్ ద particle actual behavior, that is nothing but your flow through period and detention time ratio. The detention time and flow through period ratio called as a displacement efficiency. ఏమంటారు? Displacement efficiency. So this answer is so statement number 1 is wrong. ఎందుకంటే flow through period is always less than detention time. Always less than detention time. So statement number 2 is correct. So answer will be A. Answer will be A. 2 only correct. 2 only correct. Next question number 60. This is a question you have to wait. దీని కోసం వెయిట్ చేయాలి మీరు. The demand of water 150 liter per head per day in a city of 1 lakh population. The factor of safety taken as 1.5. 1.5. Detention time as 4 hours. Overflow rate is 20,000 liter per day per meter square. The area of 3 meter deep plain sedimentation tank is designed as per surface loading rate is. Design అడుగుతున్నాడు అంటే surface area అడుగుతున్నాడు. So we know that surface area is equal to discharge by V naught. Discharge by V naught. What is the discharge? I don't know. V naught ఇచ్చాడా, ఓవర్ఫ్లో రేట్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 20,000 లీటర్ పర్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా. మరి ఇప్పుడు క్యూ కావాలంటే ఏం చేద్దామండి? క్యూ కావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయని చెప్పాను, 10 ఉంటాయని చెప్పాను. అందులో ఫస్ట్ ఫార్ములా నేను మళ్ళీ వాడుతున్నాను. టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ అని. వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ అని, ఓకేనా. సో సేమ్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఇలా చెప్పొచ్చు. టోటల్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ గుడ్ మహేందర్. సో టోటల్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PCD ఇంటూ పాపులేషన్ అని రాయండి. PCD ఇంటూ పాపులేషన్ అని రాయండి. PCD అంటే ఎంత అండి? 150 లీటర్స్ పర్ హెడ్ పర్ డే ఇంటూ పాపులేషన్ అంటే ఎంత? 1 lakh అంటే 10 power 5. ఓకే, 10 power 5 పర్సన్స్ అంటే హెడ్స్ క్యాన్సల్. సో దిస్ విల్ బికమ్ టైమ్ రిక్వైర్డ్, సారీ డిశ్చార్జ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 ఇంటూ 10 power 5 లీటర్ పర్ డే. బట్ హీ గేవ్ టేక్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. తనే ఇచ్చాడు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకోమని. అంటిల్ దెన్ తను ఇవ్వకపోతే మనం తీసుకునే వాళ్ళం కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, తను ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇచ్చాడు కాబట్టి తీసుకుంటున్నాం అంతే. అతను ఇవ్వకపోతే మనం ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకోకూడదు. సో టేక్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ యాజ్ 1.5. సో డిజైన్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.5 ఇంటూ క్యూ రిక్వైర్డ్ ఇంటూ 150 ఇంటూ 10 power 5 లీటర్ పర్ డే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ V naught is equal to, I mean surface area is equal to Q అంటే 1.5 into 150 into 10 power 5 లీటర్ per day whole by this one. What is that value? 20,000 liter. 20,000 liter per day per meter square. లీటర్ క్యాన్సల్, డే క్యాన్సల్. సో ఇక్కడ చూడండి,
ఇక్కడ 4 సున్నాలు ఉన్నాయి. 4 సున్నాలకి ఒక సున్నా తీసేయండి. ఒక సున్నా మిగిలింది కదా! ఈ ఒక్క సున్నాని దీనితోటి మల్టిప్లై చేయండి. ఇది 15 అయింది. 15 ఇంటూ 150/2 కదా! యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే ఇదేమవుతది 2250/2 అయితది. అంతే కదమ్మా! 15 ఇంటూ 15 225 పక్కన 0 ఉంది కాబట్టి 0 పెట్టేసిన. సో, 2250/2 ఎంత? 125 మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే. మీకు కూడా సేమ్ వచ్చింది. ఆన్సర్ విల్ బి బి. Is that clear? Is that clear? Yep. Okay. So with this, today's session is closed. So tomorrow coagulation topic. Next session will be on the coagulation sedimentation topic. Okay. సో టైం మే ఫ్లక్చువేట్ కొంచెం వీలుని బట్టి 9 to 9:30 మధ్యలో ఎప్పుడైనా పెట్టొచ్చండి. ఇట్ కెన్ ఫ్లక్చువేట్. ఓకేనా? సో మా అవైలబిలిటీ బట్టి 9 నుంచి 9:30 మధ్యలో ఎప్పుడైనా పెట్టొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ వి ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ హెల్త్ ఇష్యూస్ వి నెవర్ కండక్ట్. ఓకేనా? కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అందుకే నిన్న రాలేదు లైవ్‌లోకి. ఓకేనా? రైట్. సో రేపటి రేపటి టాపిక్ వచ్చేసి కోయాగులేషన్ సెడిమెంటేషన్. ఈస్ దట్ క్లియర్? ప్లేన్ సెడిమెంటేషన్ ఓరియెంటెడ్‌గా నేను ప్రతి పాయింట్ కవర్ చేస్తున్నానండి. మీకు చూడండి స్టేట్మెంట్ వైస్ క్వెషన్స్‌లో నేను 2 క్వెషన్‌లు కవర్ చేస్తున్నాను. సో ఎవరో అడిగారు సార్ మరి మీరు యూట్యూబ్‌లో అచ్చా! రాఖీ అందుకా? డేటా కంప్లీట్ అవుతుందనా? ఆ! చూసానండి. చూసాను. ఏపీపీఎస్సీ ఏఈ పేపర్ చూసినా. కాకపోతే డీటెయిల్డ్‌గా చూడలేదు. బట్ ఓకే. ఇట్ వాస్ డిప్లొమా లెవెల్ కాబట్టి అలాగే ఉంది. అచ్చా! ఓకే. సో ఒకరు అడిగారు లైక్ సార్ మీ యూట్యూబ్ సెషన్స్‌కి అండ్ ఆహ్, ఈ కోర్స్ లాంచ్‌కి తేడా ఏంటి సార్ అని. మేమిక్కడ చెప్పేది ఎలాంటి క్వెషన్స్, ఇలా క్వెషన్స్ అడగొచ్చు అని. మిమ్మల్ని స్ట్రీమ్‌లైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏమి చదవని వాళ్ళని స్ట్రీమ్‌లైన్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు. 4థ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు. అచ్చా! ఇలాంటి క్వెషన్స్ అడుగుతారంట అని. ఎవ్ these sessions are very very useful for the persons who are already completed their ఫస్ట్ రివిజన్. ఫస్ట్ టైమ్ స్టడీ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇవి చాలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతాయి. సో మీకు చూడండి మీకు కొన్ని మైత్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మీకు దాన్ని షో చేయాలి గదా! లైక్ మీ ముందుకు తీసుకురావాలి గదా! ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ ఈ సెషన్స్ వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏమొస్తుందంటే న్యూమరికల్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ ప్లస్ క్వెషన్‌ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇవి తెలుస్తాయి. ఓకేనా? సో ఈ సెషన్‌కి, ఆ సెషన్‌కి చాలా తేడా ఉంటది. లైక్ కోర్స్ ఓరియెంటెడ్‌గా అయితే డెప్త్‌గా ఫుల్ సిలబస్ చెప్తాము. ఏ టు జెడ్. ఇక్కడ ఎలా అంటే లైక్ త్రూ క్వెషన్స్ మేము కాన్సెప్ట్ చెప్తాం. త్రూ క్వెషన్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ టుక్ ద కోచింగ్. సో ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇది బెనిఫిట్. ఈ సెషన్స్ బెనిఫిట్. దిస్ ఆల్సో వి ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే
మీరు ఈ సెషన్స్‌ని పర్ఫెక్ట్‌గా అర్థం చేసుకోగలగాలి అంటే మీరు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ అయితే కలిగి ఉండాలి కదా! లేదు మాకు బేసిక్స్ నుంచి కావాలి అంటే ఓకేనా? బేసిక్స్ నుంచి కావాలి అంటే మీకు ఆ కోర్సులు పర్ఫెక్ట్. ఉషాద్రి సి ఏ కోర్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సార్ సివిల్ ఇండెక్స్‌లో? ఆ! సో, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రెజెంట్ ఇవాళ లాంచ్ చేసాము 17థ్. నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ ఫినిష్డ్ ఇన్ 34 అవర్స్. 34 అవర్స్‌లో ఇరిగేషన్ ఫినిష్ చేసాము. యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ క్వెషన్ విత్ దట్. మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ క్వెషన్ అయినా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ఎస్టిమేషన్ వి ఫినిష్డ్ ఇన్ 18 ప్లస్ అవర్స్. ఓకే. అండ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ కూడా రాబోతుంది. బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ కూడా రాబోతుంది వితిన్ షార్ట్ టైమ్. ఓకే. సామ్ కంటిన్యూయింగ్ ఇరిగేషన్ ఫినిష్డ్ అండ్ E&C estimation and costing finished in our app. కరెక్ట్ అండి. ఉషాద్రి మీరు అటెండ్ అయ్యారు కదా! దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అక్కడైతే మీకు ఖచ్చితంగా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ నుంచి చెప్తాం మేము. అంటే మీరు కొత్తగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మాత్రం ఆ కోర్స్ బెటర్ అండి. దిస్ ఇస్ మై సజెషన్. ఓకే. రైట్. ఎనీహౌ సో, ఎవరో అడిగారు లైక్ సార్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటని. ఇలాంటి డౌట్ చాలా మందికొస్తాయి కదా! అందుకే పబ్లిక్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో చెప్తున్నాను. సో, లైవ్ సెషన్స్ మీకు బెనిఫిట్ అవుతున్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్స్. We will wind up the session. సో, మీకింకా ఇంకెక్కువ ట్రాప్స్ తెలియాలి అంటే యూ కెన్ పర్చేస్ అవర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆల్సో. All of you, good night.